Today's topic is ratio analysis. First, we'll see what is ratio analysis. So, ratio analysis is a quantitative method of gaining insight into a company's liquidity, operational efficiency, and profitability by studying its financial statements such as balance sheet and income statement. So, there is a there is a common saying that numbers don't lie, but the actual reality is even if numbers lie, their pattern will reveal the truth. So, for example, what is ratio analysis is, as we discussed earlier, it is a quantitative method. So, you will have in your balance sheet a statement of profit and loss. So, you will have your so you have your profit and loss account, P&L account. So, in your P&L account, you will have your opening stock, for example, 1000. You will have your purchases for rupees 2000, and you have your sales for rupees 10,000 and closing stock for rupees 20,000. So from this figure you can identify that your GP will be 27,000. So from this statement, what you can identify is for this financial year, you have your opening stock of rupees 1000, sales of 10,000, closing stock 20,000, purchases 2,000, and my GP is 27,000. So simply by having this figure, you will not be able to identify whether your gross profit is in a good position or not. So you have sales of 10,000. Say for your previous year, you have a sales of rupees 20,000. So simply by seeing the GP of 27,000, you cannot say that your company has a very good financial position. The reality is you have to take your previous year's P&L account and you have to check what is your sales, what is your closing stock, what is your opening stock, what is your purchases. Say for example your sales has been double the previous year and the current year it has decreased to a very wide level. So this year the company's performance has actually declined. So your sales has declined. So only when you take your previous year's P&L and check, you will be able to identify that your sales has drastically declined. So only when you know that your sales has declined, you will be in the process of analyzing what is the reason for my decline in the sales. Maybe I have increased, maybe due whether all the money has been locked in stock or I have spent to advertisement, sales expenditure, or for carrying expenses, or for warehousing the goods, or for my building premises, any revenue expenditure, or whatever it can be. So only when you take a previous year statement and compare, you will be able to identify. But even in this step, you will have a loophole. For example, the figure of sales may be manipulated. For example, the actual sales would have been 20,000 this year also. But the sales would have been but the sales figure would have been manipulated and shown as 10,000. Because when the sales is low, your GP is low. When your GP is low, your NP is low, and consecutively your income also will be low, leading in lower payment of taxes. So for this effect, even this can also be erased in ratio analysis. How means if you take your last year's gross profit ratio or net profit ratio and compare that with your
current year's gross profit ratio and net profit ratio. If there is a very wide difference, you can easily identify that this year some manipulation in the sales has happened. So this is how ratio analysis is teaching you how to how the performance of your business during the current year is when compared to the previous year. So that is why I said even when your numbers lie, the trends won't lie, because in the previous yearல நமக்கு வந்து GP ratio ஒரு 40% இருக்கு. ஆனா current yearல நமக்கு GP ratio வந்து 20% தான் இருக்கு. அப்ப percentageல வந்து 20% downfall ஆயிருக்கு அப்படின்றத the trends will show eventually. So that is one of the benefits of ratio analysis. So key takeaways. Ratio analysis compares line item data from the company's financial statements to reveal insights regarding profitability, liquidity, operational efficiency and solvency. For example, நம்ம ஒரு பேங்க்குக்கு வந்து போறோம் லோன் வாங்குறதுக்கு. First they will ask only our income statement P&L, because அப்பனா தான் வந்து நம்மளோட சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க வந்து கெஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் how they will come to a conclusion that whether நமக்கு வந்து ஒரு லோன் கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றது நம்மளோட லிக்விடிட்டி பொசிஷன் வச்சுதான். லிக்விடிட்டி பொசிஷன்றது நம்மளோட கரண்ட் அசட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, கரண்ட் லயபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்கு. ஸோ அப்படி லிக்விடிட்டி வந்து நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து டெட்ஸை வந்து ரீபே பண்ண முடியும். ஸோ டெட்ஸை ரீபே பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எபிலிட்டி இருக்கான்றது அந்த லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ், இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வச்சு தான் வந்து they come to conclusion. Ratio analysis can mark how a company is performing over time while comparing a company with another within the same industry or sector. So, over a period of time, என்னோட கம்பெனி வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத வந்து ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வச்சு ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை. அண்ட் என்னோட ரேஷியோவையும் இன்னொரு கம்பெனியோட ரேஷியோவையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன்னா என்னோட காம்படிட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நான் வந்து மார்க்கெட்ல எவ்வளோ அஹெடாக வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ நான் இண்டஸ்ட்ரி செக்டாரில் இருக்கேன்னா நான் கம்பேர் பண்ண போகிற கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரி செக்டார், எஜுகேஷன் செக்டார்னா நான் கம்பேர் பண்ண போகிற கம்பெனி எஜுகேஷன் செக்டாரில் தான் இருக்கணும். நான் வந்து எஜுகேஷன் செக்டாராக இருந்துட்டு நான் போயிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் இருக்கிற கம்பெனியோட ரேஷியோஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணேன்னா அதனால எனக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. பிகாஸ் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்காது, பிஸ்னஸே வேறு வேறுங்கிற போது நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஆப்வியஸாக எந்த யூஸ்மே கிடையாது. Ratio analysis may also be required by external parties that set benchmarks often tied to risk. While ratios offer useful insight to a company, they should be paired with other matrices to obtain a broader picture of company's financial health. So, ratio analysis வந்து கம்பெனியோட ஓவரால் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் என்ன அப்படின்றதே வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். நம்ம வந்து சேல்ஸை மட்டுமே பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதோட ஜிபி ரேஷியோ என்ன, என்பி ரேஷியோ என்ன, டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்ன, கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்ன, இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம கம்பெனியோட ட்ரூ ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் வந்து என்னன்றது தெரிய வரும். பிகாஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் நிறையா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு லிக்விடிட்டி இருக்காது, பிகாஸ் எல்லாமே கிரெடிட்லேயே இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்மளோட சால்வென்சியும் ஆப்வியஸ்லி வந்து ஒரு ரிஸ்கில் தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சு ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சா மட்டும்தான் அதுக்கு ஒரு யூஸ் வந்து இருக்கும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இன்க்ளூட் கரண்ட் ரேஷியோ, கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ரேஷியோ, இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. Investors and analysts employ ratio analysis to evaluate the financial health of companies by scrutinizing past and current financial statements. இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்னா நான் போய் வந்து ஒரு 10,000 வந்து மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். அப்போ நான் எந்த கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது வந்து ரேண்டமாக நான் பிக் பண்ண முடியாதுல்ல. ரேண்டமாக பிக் பண்ணால் ஐ end up losing the amount which I have invested. So I should be sound enough to identify which company will give me the best returns. So to identify which company will give me the best returns, I should take their balance sheet and P&L and I should evaluate the performances using the ratio analysis. அவங்களோட சால்வென்சி என்ன, அவங்க வந்து டிவிடெண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க, டிவிடெண்ட்டை எவ்வளோ ரீட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்ன, கிரெடிட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்ன, அசட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்ன, இது எல்லாமே தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் I can
trustworthily invest in a company. Comparative data can demonstrate how a company is performing over time and can be used to estimate likely future performances. This data can also compare a company's financial standing with industry averages while measuring how a company stacks up against others within the same sector. Investors can use ratio analysis easily, and every figure needed to calculate the ratio is found on a company's financial statements. As we discussed earlier, முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் நமக்கு ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பண்ணுற அந்த கேல்குலேஷனுக்கு தேவைப்படுற எல்லா ஃபிகர்ஸுமே நம்மளோட கம்பெனியோட P&L and பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும். அதை வச்சு யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை, யூ கேன் டூ ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஃபார் எனி கம்பெனி. Ratios are comparison points for companies. They evaluate stocks within an industry. Likewise, they measure a company against its historical numbers. In most cases, it is also important to understand the variables driving ratios, as management has flexibility to, at times, alter its strategy to make its stock and company ratios more attractive. Generally, ratios are typically not used in isolation but rather in combination with other ratios. ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், வெறும் ஒரே ஒரு ரேஷியோ மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு தட் வில் நாட் கிவ் யூ ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ். யூ ஹேவ் டு டூ அன் என்டையர் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஸோ தட் யூ கேன் கம் டு அன் ஓவரால் கன்க்ளூஷன். Having a good idea of the ratios in each of the 4 previously mentioned categories will give you a comprehensive view of the company from different angles and help you spot potential red flags. Red flags are nothing but the problematical areas. So when you do ratio analysis in a 4-dimensional way, you will be easily able to identify the problem areas in the company. A ratio is the relation between two amounts showing the number of times one's value contains or is contained within the other. So next, we have several types of ratios. The various kinds of financial ratios available may be broadly grouped into 6 types based on the sets of data they provide. So the first is liquidity ratios. So liquidity ratios is nothing but, as I said you earlier, the firm's ability to pay off the short-term debts, so which may be pending in 30 days, 45 days, etc. ஸோ இப்போ நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் பண்ணாலும் நம்மளோட லிக்விடிட்டி பொசிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் யுவர் supplier will give you credit. If not, he will demand only immediate payment because he wants to know your solvency, he wants to know your liquidity. என்னால் பே பண்ண முடியுன்ற எபிலிட்டி வந்து என்னோட சப்ளையருக்கு தெரிஞ்சாதான் he will give me credit. If not, he cannot give me credit. ஸோ அதை எப்படி அவன் தெரிஞ்சுப்பானா, he will do the ratio analysis, he will do liquidity ratio. Like liquidity ratios measures a company's ability to pay off its short-term debts as they become due, using the company's current or quick assets. Liquidity ratios include current ratio, quick ratio and working capital ratio. So current ratio க்கு formula என்ன? So liquidity ratios ல 3 இருக்கு. Current ratio, quick ratio, working capital ratio. Current ratio ஓட formula என்னன்னா current assets divided by current liabilities. So as we said earlier, ratio வந்து how many times of one figure is the other figure தான் ratio. So இந்த liabilitiesக்கு என்னோட assets எவ்வளோ இருக்கு, அதான் current assets divided by current liability. So when you want to find your working capital, the formula will be very easy. Your current assets minus current liabilities. என்னோட current assets minus current liabilities, அந்த difference தான் வந்து is my working capital. Quick ratio. Quick ratio is nothing but you will have a small change only in the numerator. Your denominator remains the same, that is your current liabilities. In your numerator, it will be current assets minus prepaid expenses minus inventory. So that is the formula. Now we have a problem here. We'll take a look at the problem. Yes, the question is asking you to determine the working capital, current ratio and quick ratio. Okay, so
they have given you the list of current assets and current liabilities. So we will solve this. Current ratio is equal to current assets divided by current liabilities, which is equal to, what is your current assets? Your current assets is 9,69,000. It is 9,69,000. And what is your current liabilities? Your current liabilities is 3,44,000. Three lakhs 44,000. So when we solve this, we will get 9,69,000 divided by 3,44,000. 9,69,000 divided by 3,44,000. We will get 2.816 times, because ratio is always expressed in terms of times. Okay. 2.8 times. So the next thing is we have to calculate the working capital. Working capital calculation is very simple. It is just your current assets minus your current liabilities. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. Your current assets is 9,69,000 minus your current liabilities is 3,44,000. So on working on this, you get your working capital as 6,25,000. Yes, we get it. And the next one is quick ratio. Quick ratio is nothing but your current assets minus prepaid expenses minus inventory divided by current liabilities. So on working on this, you get 1.8. Okay. Next, after this liquidity ratios, we'll move on to the next type of ratios, that is the solvency ratios. Solvency ratios are also called as financial leverage ratios, because solvency ratios compare a company's debt levels with its assets, equity, and earnings to evaluate the likelihood of a company staying afloat over the long haul by paying off its long-term debts as well as the interest on debt. So, solvency ratios is nothing but your debt and assets will be compared. So, you will have, for example, you will have X percentage of debt and Y percentage of assets. Is your asset sufficient to pay off the debts and the interest on debts? That is to find out that you will do the solvency ratios. So solvency ratios will include debt equity ratio. Debt equity ratio is nothing but debt divided by equity. So for this percentage of equity, that is assets, you are having this much percentage of debt. Is this asset sufficient to pay off my debts and interest on debts? Then debt assets ratios and interest coverage ratios. Debt equity ratio is equal to total liabilities divided by equity shareholders funds. So by using this formula, we have given a small illustration on how to calculate the debt equity ratio.
So debt equity ratio's formula is total liabilities divided by shareholders funds. So your liabilities is rupees 5,000 and your shareholders equity is rupees 2,000. On this you get a 2.5 percentage of debt equity ratio. And we have one more problem, that is determine the debt to equity ratio from the following. Total liabilities is rupees 38,000 and total assets is rupees 1 lakh. So here the total debt is very low compared to the total assets. So it's very lower compared to the previous one. So there is a difference between the first sum and the second sum. In the first sum, the assets are lower than the debt. So this kind of position is not sustainable for the company, and the company cannot sustain with this debt equity ratio in the long run, because you have 2.5 percentage share and in this you have 0.38. In this debt equity ratio, the company can sustain over a long period of time because the assets are more than the debt, and you can pay off your debts. Next is interest coverage ratios. So the formula for interest coverage ratio is EBIT divided by interest expense. EBIT is nothing but earnings before interest and tax. That is, before paying my interest and tax expense, what is my earnings? That divided by the interest expense, come you will know the interest coverage ratio. Okay. Now we have a problem on you have to calculate the interest coverage ratio. You have been given 10,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 1 lakh. Interest on 10% debentures 5,000. Long-term loans from banks 50,000. Interest on long-term loans from banks 5,000. Profit after tax 75,000. Tax at the rate of tax 9,000. So profit before interest and tax. So is equal to profit after tax plus interest on debentures, interest on long-term loans from banks. You get 94,000. Total interest amount is equal to interest on debentures plus interest on long-term loans from banks. That is 10,000. So your interest coverage ratio will be 94,000 divided by 10,000. That is 9.4 times. Therefore, the interest coverage ratio of the company will be 9.4 times, which indicates that the company's earnings are sufficient to cover their interest expenses 9.4 times over. Okay. The next is the profitability ratios. These ratios convey how well the company can generate profits from its operations. For example, from purchases, from sales, from the gross profit, from the net profit. Profit margin, return on assets, return on equity, return on capital employed, and gross margin ratios are all examples of profitability ratios. Profitability ratios represent final performance of company, that is, how profitable a company is. It also represents how profitable owners' funds have been utilized in a company. It is, I am employing capital and how well my capital has been employed in the organization. Okay, types of profitability ratios. There are 8 types of profitability ratios, that is return on equity, earnings per share, that is EPS, dividend per share, that is EPS, PE ratio, price earnings ratio, return on capital employed, return on assets, gross profit and net profit. Return on equity. This ratio measures profitability of equity funds invested in the company. It also measures
how profitably owners' funds have been utilized to generate companies' revenue. A high ratio represents better the company. That is, higher the return on equity, higher the better is the financial position of the company. Formula: profit after tax divided by net worth. Where so you will easily take profit after tax, but how to calculate net worth? So net worth is equal to equity share capital and the reserves and surplus. So from your balance sheet, you can take your equity share capital and reserves and surplus. The next one is earnings per share. This ratio measures profitability from the point of view of ordinary shareholder. A high ratio represents better the company is. Net profit divided by number of shares outstanding. The next one is DPS. This ratio measures the amount of dividend distributed by the company to its shareholders. Okay. So, for example, we will take the profit of the company to be, for example, say 10 lakhs. Okay. So, the company will actually split this into two. That is, the first part will be how much to distribute. Because when I distribute entire profit, the company will not get anything from that. So it will distribute a certain percentage, and the second thing it will do is to retain a certain percentage. Okay. For example, say it has planned to distribute 20 percentage and it has planned to retain 80 percentage. So this is nothing but the dividend payout ratio. This is my retained earnings. This is my retained earnings. So I have a profit of 10 lakhs. The 10 lakhs I have to decide between the two things. The first one is how much I have to distribute to my shareholders, and the next one is how much percentage I have to retain. So, with, so I am deciding 20% to distribute and 80% I will retain. So from this, what you can identify is retained earnings is equal to 1 minus dividend payout ratio. Okay. So from this example, I'll distribute 2 lakhs and I'll be retaining 8 lakhs. The next concept is, we will go for the concept of PE ratio. So PE ratio is equal to price by earnings. Price is nothing but your market price per share divided by earnings is nothing but your earnings per share. So from this you can derive the formula for EPS. So EPS is equal to P ratio, no,
EPS is equal to MPS divided by P ratio. So, which can also be said as MPS is equal to P ratio into EPS. Okay. Which can also be said as EPS is equal to MPS by P ratio. So, the reason why we are discussing this is when one figure is missing, you can easily find the next one. You have to remember only the formula for P ratio. So, the name, even from the name P ratio, you will be able to identify the formula. That is, P ratio is equal to price by earnings. Price is nothing but the market price per share divided by earnings is nothing but the earnings per share. So, when you know this formula, easily you can identify the missing figure. The next one is return on capital employed. This ratio computes percentage return in the company on the funds invested in the business by its owners. A high ratio represents better the company is. So higher the capital employed, better the company is. So the formula for calculating capital employed is net operating funds divided by capital employed into 100. So net operating profit divided by capital employed into 100. This is the formula for calculating return on capital employed. So you have to now compute this capital employed. So capital employed is equal to equity share capital plus reserves and surplus plus debentures plus debentures plus debentures plus long-term debts. Plus long-term debts. And long-term loans capital employed is equal to total assets minus current liability. That will give you total long-term loans capital employed. Okay. Return on assets. This ratio measures the earnings per rupees of assets invested in the company. So return on for computing, so we'll have a segment of things, that is return on assets, return on sales, return on purchases. So where everything, so the formula for identifying the return on assets is net profit divided by total assets. So the next one is gross profit ratio. So gross profit ratio is equal to gross profit by sales into 100. How will you okay, we'll take an example for this. Say this is the P&L account. This is the P&L for the current year. For the previous year, this is the P&L account. Okay. Opening stock 10,000. And we'll go from here. So last year's closing stock will be your current year's opening stock 10,000. You have your opening stock, say 5,000. You have your purchases
thousand, sales 20,000, and you have your direct expenses. Say 8,000. So gross profit. Now first we have to identify the gross profit. 16,000. So your gross profit for the previous year is 16,000. So last year's closing stock will be current year's opening stock. Uh, During the year, you have made purchases of rupees 2,000. You have made direct expenses of rupees 20,000. Sales 20,000. And your closing stock is 10,000. So this year you'll definitely not get a profit. You'll result in loss. This is 32,000. You're getting a gross loss of 18,000. Okay, so now we will analyze both the current year and the previous year. So in the current year நம்ம வந்து சும்மா சேல்ஸை மட்டும் பார்த்தோம்னா போன வருஷம் என்ன சேல்ஸ் இருந்துச்சோ அதே சேல்ஸ் தான் கரண்ட் இயர்லயும் இருக்கு. போன வருஷம் 20,000 நான் சேல் பண்ணேன், இந்த வருஷமும் நான் வந்து 20,000 தான் சேல் பண்ணேன். ஆனா என்னோட கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்ல போகல, லாஸ்ல போயிட்டு. ஸோ அதே சேல்ஸை நான் பண்ணியும் நான் லாஸ்க்கு போயிட்டேன். அதுவும் போன வருஷம் என்னோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து 16,000, இந்த வருஷம் என்னோட கிராஸ் லாஸ் வந்து 18,000. ஸோ அதோட ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இத்தனைக்கும் என்னோட சேல்ஸும் அதே தான் இருக்குது, க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் அதே தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஐ டெஃபினெட்லி லைண்ட் அப் இன் லாஸ். ஆனால் என்னோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் கூட ஒரே தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா I have spent a lot of money on direct expenses. So direct expenses na enna? So I've spent a lot of money is being spent on direct expenses. So what will be your direct expenses? Loading and unloading, loading and unloading charges, loading and unloading, packing expenses, packing expenses, packing expenses, warehousing charges, octroi duty,
etc. So direct expenses is nothing but the expenses that you incur to uh, to sell the particular product. That is, நம்ம பேக் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணும். We have to load the goods and unload in our premises. இது எல்லாமே வந்து மேண்டேட்டரியான எக்ஸ்பென்சஸ். இதுதான் வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ என்னோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இந்த வருஷம் வந்து more than a time it has increased. ஸோ அதனால திஸ் இயர் நான் ப்ராஃபிட்லேருந்து லாஸுக்கு போயிட்டேன். ஸோ நவ் ஐ ஹாவ் இதை இந்த கம்பேரிசன் பண்ணனால இப்போ எனக்கு இது தெரிய வருது. ஸோ நவ் ஐ ஹாவ் டு கோ இன் டு மை ஃபர்ம் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு அனலைஸ் எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். எய்தர் லோடிங் சார்ஜஸ் கூடிருச்சா, அன்லோடிங் சார்ஜஸ் கூடிருச்சா, இல்லை பேக்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கூடிருச்சா. ஸோ பேக்கிங் வந்து இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இன் செல்லிங் த ப்ராடக்ட். பிகாஸ் மெனி டைம்ஸ் நம்ம ப்ராடக்டை வந்து எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறோன்றதுல தான் நம்மளோட ப்ராடக்டோட சேல்ஸே இருக்குது. ஸோ நான் என் சேல்ஸை கூட்டுறதுக்காக என்னோட பேக்கிங்கை வந்து என்னோட பேக்கிங் காஸ்ட்டை நான் கூட்டியிருப்பேன் டு மேக் மை ப்ராடக்ட் லுக் மோர் அட்ராக்டிவ். ஆனால் அது ஒர்க் அவுட் ஆகியிருக்காது. அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்றது நமக்கு எப்போ தெரியுது? பிகாஸ் நம்ம சேல்ஸை பார்க்குறோம். போன வருஷமும் 20,000 தான் சேல் ஆகிருக்கு, இந்த வருஷமும் 20,000 தான் சேல் ஆகிருக்கு. ஆனால் நான் பேக்கிங்க்கு இன்கர் பண்ண சார்ஜ் வந்து கூட. ஸோ நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக என் ப்ராடக்டை கொண்டு வரணும்னு நினச்சி நான் பேக்கிங்க்கு கூட செலவு பண்ணுறேன். ஆனால் அது வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நவ் ஐ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் மை பேக்கிங் எக்ஸ்பென்சஸ். வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் பார்க்கணும். பார்த்தேன்னா ஐ வில் பி ஏபிள் டு get a profit at least in the next year. So now what is profitability ratio? ஸோ இப்போ வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பார்த்தாச்சு. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் the most important thing will be gross profit ratio and net profit ratio. Gross profit ratio will be gross profit by sales into 100. Net profit ratio will be net profit by sales into 100. Okay. So gross profit ratio. This ratio measures the marginal profit of the company. This ratio is also used to measure the segment revenue. A high ratio represents greater profit margin and it's good for the company. So higher the gross profit ratio, healthier the company is. This ratio measures the overall profitability of company considering all direct as well as indirect costs. A high ratio represents a positive return in the company and better the company is. Okay. So net profit ratio. Net profit ratio measures the overall profitability of the company considering all direct as well as indirect costs. So நம்ம gross profit ratio வந்து calculate பண்ணும்போது direct cost மட்டும்தான் எடுத்துக்குவோம். ஆனால் net profit ratio, net profit கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு so we'll take a look on the P&L again. So இதுதான் நம்மளோட P&L. டெபிட் சைடில் என்ன இருக்கும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ், சேல்ஸ், கிராஸ் ப்ராஃபிட், we'll have sales, closing stock, கிராஸ் லாஸ் ஆர்னா இந்த பக்கம் வரும். So here we'll have direct expenses. So direct expenses என்னன்றதை டீட்டெயில்டாகவே பார்த்துட்டோம். ஸோ P&L அக்கௌண்ட்டோட
டெபிட் சைடில் இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா ஆல் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் என்னெல்லாம் வரும்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும், நம்ம பண்ணுற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின்ஸு, நம்ம ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுற எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும். இன்டைரக்டாக சேல்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு, நம்ம ப்ரிமைசஸ் வச்சுருந்தோம்னா அது கொடுக்குற ரெண்ட்டு, நம்ம பே பண்ணுற டேக்ஸஸ்ஸு எல்லாமே இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வந்துடும். இந்த பக்கம் வந்து இன்டைரக்ட் இன்கம் வந்துடும். இந்த பக்கம் இன்டைரக்ட் இன்கம். ஸோ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் இன்கம் இதை கம்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட்டா நெட் லாஸா அப்படின்றது தெரிய வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த skeleton of your P&L. Okay. So net profit ratio measures the overall profitability of the considering all the direct as well as indirect cost. So direct cost, indirect cost எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து net profit. So higher the ratio, healthier the company. Net profit ratio will be calculated using the formula net profit divided by sales into 100. Now we have a problem. Equity shares வந்து 118, paid up capital 5858, retained earnings, total shareholders equity, total assets, current liabilities, total sales, gross profit, net operating profit, net profit. So from this they have calculated the profitability ratio. Return on equity is equal to profit after tax divided by net worth. So நம்மளோட profit after tax வந்து 3044 divided by net worth வந்து 19802. So we'll get 15.37%. அடுத்து EPS. EPS வந்து profit divided by total number of shares outstanding. So our profit is profit by shares outstanding. So our profit is 3044. Number of shares outstanding is 2346. In this we get 1.3%. So next is return on capital employed. So formula is net operating profit divided by capital employed into 100. We'll get 13.78%. Next is return on assets. So return on assets is equal to net profit divided by total assets. So my net profit is 3044 divided by total assets will be 30011, which is equal to 10.14%. So next is gross profit. Next is gross profit, which is equal to gross profit ratio, gross profit divided by sales into 100. So gross profit is 16147 divided by 53553 into 100. So on calculations we'll get 30.15% is GP ratio. Next we'll do NP ratio, net profit ratio. The formula will be net profit divided by sales into 100. So my net profit is 3044 divided by my sales will be 53553 into 100, which is equal to 5.68%. So now we'll take a look into the gross profit ratio and net profit ratio. My gross profit ratio, already we have seen that higher the ratio,
healthier the company is for both gross profit ratio and net profit ratio. Gross profit ratio net profit ratio எவ்வளோ கூட இருக்கோ அவ்வளோ நல்லது நமக்கு. ஆனால் இங்கே நம்மளோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து 30.15% இருக்கு. ஆனால் நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து வெறும் 5.68% தான் இருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன டேக் அவே பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நம்மளோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ், சேல்ஸ் அதுலலாம் வி ஹாவ் நோ இஷ்யூஸ். ஆனால் நம்ம இன்டைரக்ட் காஸ்ட் வந்து நிறைய இன்கர் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருக்கு. நெட் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சனால தான் நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ டு இம்ப்ரூவ் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த கம்பெனி, நான் வந்து என்னோட இன்டைரக்ட் காஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணணும். எந்தெந்த இடத்துலலாம் நான் எக்ஸஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்த்து நான் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணேன்னா என்னோட நெட் ப்ராஃபிட் கூடும். கான்சிக்வென்ட்லி என்னோட நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவும் வந்து ஒரு நல்ல லெவலுக்கு வந்துடும். ஸோ தட் ஐ கேன் சே மை கம்பெனி இஸ் ஹெல்த்தி. Next is efficiency ratios. So efficiency ratios are called as activity ratios. So இந்த activity ratios கம்பேர் பண்ணும்போது எப்பயுமே நம்மளோட நியூமரேட்டரில் ஒன்று சேல்ஸ் இருக்கும், இல்லை பர்ச்சேஸ் இருக்கும், இல்லைனா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். இந்த மூணில் ஏதோ ஒன்று மட்டும்தான் என்னோட நியூமரேட்டரில் இருக்கும். டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோனா கீழே வந்து ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரின்னு வந்துடும். கிரெடிட்டார்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோனா கீழே ஆவரேஜ் கிரெடிட்டார்ஸ்னு வந்துடும். டெட்டார்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோனா கீழே வந்து ஆவரேஜ் டெட்டார்ஸ்ன்னு வந்துடும். ஸோ எஃபிஷியன்சி ரேஷியோஸை வந்து இதோட ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. பிகாஸ் டினாமினேட்டரில் வந்து எந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதோட ஆவரேஜ் வந்துடும். நியூமரேட்டரில் ஒன்று என்னோட சேல்ஸோ, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோ, இல்லைனா பர்ச்சேசஸோ, அது அந்த ரேஷியோக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துடும். ஸோ இதோட ஃபார்முலாஸை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ எஃபிஷியன்சி ரேஷியோஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். Efficiency ratios evaluate how efficiently a company uses its assets and liabilities to generate sales and maximize profits. அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து அதோட அசட்ஸையும் லயபிலிட்டிஸையும் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி அதோட சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த எஃபிஷியன்சி ரேஷியோஸ். தட் இஸ் ஹவு எஃபிஷியன்ட் மை கம்பெனி இஸ் பர்ஃபார்மிங். அதை நான் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த எஃபிஷியன்சி ரேஷியோஸ். எஃபிஷியன்சி ரேஷியோஸ் வந்து மெயினாக 4 இருக்கும். என்னென்னா இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, அசட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஸோ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர்னு வந்தனால டினாமினேட்டரில் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி, நியூமரேட்டரில் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். அடுத்து ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஸோ டினாமினேட்டரில் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள், நியூமரேட்டரில் நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ். ஸோ ரிசீவபிள்ஸ்ன்னா என்னது, நான் வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அவங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது. ஸோ நியூமரேட்டரில் வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் டினாமினேட்டரில் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் அசட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. அசட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் divided by average assets. Next, accounts payable turnover ratio. This is equal to total purchases divided by average purchases. Now we'll have a small example on how to calculate inventory turnover ratio. We'll have an example, that is calculate inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio oda formula enadhu, cost of goods sold divided by average inventory.
ஸோ என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு வந்து 2,06,000, ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி வந்து 55,000. 2,06,000 divided by 55,000. ஸோ என்னோட இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வந்து 3.74 times. It is expressed in terms of times. Efficiency ratios வந்து. அடுத்து வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இதை வச்சு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம், ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ நம்மளுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிளோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஸோ நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து என்னன்னா கிராஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்றதுனால நமக்கு நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் வரும். கிராஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து 1 lakh, ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து 10,000, நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து 90,000. ஓகேவா? ஸோ ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள், அடுத்து நமக்கு தேவைப்படுற ஃபிகர் வந்து ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் பிளஸ் க்ளோசிங் பை 2. நம்மளுக்கு ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பனிங் வந்து 10,000 பிளஸ் க்ளோசிங் வந்து 15,000 டிவைட் பண்ணோம்னா டிவைடட் பை 2 வில் கெட் த ஆவரேஜ். We'll get 12,500. Yes? Okay. இப்போ இதை substitute பண்றோம். 90,000 divided by 12,500 we'll get 7.22 times. Okay. Next we are having. Okay. Next we'll see another example on how to calculate assets turnover ratio. Okay. So நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டோட்டல் அசெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சேல்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் அசெட்ஸ் பண்ணோம்னா we will get assets turnover ratio. அது வந்து 0.63. Next we are going to do payables turnover ratio. இதுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிராஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் இருக்கு, ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ இங்கே கிராஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் வந்து 1,23,555 மைனஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஒரு 10,000. ஸோ என்னோட நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் வந்து 1,13,555 and average accounts payable இது வந்து ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ரெண்டுமே நமக்கு இருக்கு. இது ஒரு ஆவரேஜ் எடுக்க போகிறோம். ஸோ 12,555 plus 25,121 divided by 2. ஸோ இதோட ஆவரேஜ் வந்து 18,838. ஸோ இதை வச்சு நம்மளோட ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வந்து 1,13,555 divided by 18,838. That is 6.02 times.
Next is market prospect ratio. So these are the most commonly used ratios in fundamental analysis. They include dividend yield, P/E ratio, earnings per share, and dividend payout ratio. Investors use these matrices to predict earnings and future performances. அதான் நம்ம முன்னாடியே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி. இப்போ dividend payout, retained earnings, earnings per share, dividend per share, return on equity, இது எல்லாமே தான் fundamental matrices. Fundamental matrices for investors to evaluate the company. So dividend payout ratio இதை வச்சு எனக்கு என்ன தெரியும்னா, ஒரு கம்பெனி இவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுதுன்னா அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வந்து அது டிவிடெண்டா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதாவது இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்றது தெரியும். ரீட்டைன்ட் ஏர்னிங்ஸ் வந்து 1 மைனஸ் டிவிடெண்ட் பேஅவுட் ரேஷியோ. ஸோ எவ்வளோ வந்து அது வந்து ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது. இபிஎஸ்ன்றது ஸோ இபிஎஸ்ன்றது என்னன்னா, இப்போ நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இருக்கும். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் டிவிடெண்ட் தருவாங்க. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட டிவிடெண்ட். அதுக்கப்புறம் வர அமௌண்ட்ல இருந்து தான் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடெண்ட் தருவாங்க. ஸோ இந்த அமௌண்ட் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமௌண்ட் அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ என்னோட ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் எங்கே போகும்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குற டிவிடெண்ட். ஸோ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவிடெண்ட், அந்த அமௌண்ட் தான் அமௌண்ட் அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ இந்த அமௌண்ட் அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு equity shareholders divided by number of equity shares outstanding. This will give me my earnings per share. Okay, so next step. வந்து earnings per share மாதிரி dividend per share. dividend per share ன்றது amount distributed as dividend divided by total number of shares outstanding. Okay, this is my dividend payout ratio. Next, we are going to take a look at the example. We have two examples here. First one is we have to calculate stock dividend yield. So dividend yield is equal to annual dividend divided by current market price. So 280 divided by 2800, we get 10. Next is we have to calculate the PE ratio. PE ratio's formula is market price divided by earnings per share.
So 90 divided by 9, 10. For instance, the market price of the share of the company is 46.9 and PE ratio on the 14.88. Now EPS கண்டுபிடிக்கணும். So as we discussed earlier, we have to keep in mind only one formula. P ratio ஓட formula, அதாவது price earnings ratio is equal to P by E. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா நமக்கு வந்து EPS வேணும். EPS வேணும்னா என்ன பண்றது? MPS divided by PE ratio. இதுதான் EPS. ஸோ ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சிட்டோம்னா அந்த மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். Next, application of ratio analysis. The fundamental basis of ratio analysis is to compare multiple figures and derive a calculated value. By itself, that value may hold little to no value. Instead, ratio analysis must often be applied to a comparable to determine whether a company's financial health is strong, weak, improving or deteriorating. இப்போ நான் என்னோட கம்பெனிக்கு மட்டுமே ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதனால எனக்கு எந்த யூஸுமே கிடையாது. ஆனால் என்னோட ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பண்ணதோட என்னோட காம்படிட்டரோட நான் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் நான் வந்து பெட்டராக இருக்கேனா இல்லை நான் வீக்காக இருக்கேனா அப்படின்றத என்னால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். Ratio analysis over time. A company can perform ratio analysis over time to get a better understanding of its company. Instead of being focused on whether it is today, the company is more interested to show how the company has performed over time, what changes have worked, and what risks still exist looking into the future. Performing ratio analysis is a central part in forming long-term decisions and strategic planning. To perform ratio analysis over time, a company selects a single financial ratio, then calculates that ratio on a fixed cadence, that is, calculating its quick ratio every month. Be mindful of seasonality and how temporary fluctuations in account balances may impact month-over-month ratio calculations. So, seasonal variations and temporary fluctuations வந்து provisions வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து ratio analysis பண்ணணும், because அது வந்து permanent கிடையாது. Okay, ratio analysis across companies. Imagine a company with 10% gross profit margin. A company may be thrilled with this financial ratio unless it learns that every competitor is achieving a GP ratio of 25%. Ratio analysis is incredibly useful for a company to better understand how its performance compares similar companies. அதாவது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ என்னோட ஜிபி ரேஷியோ வந்து 10%ன்னு பார்க்கும்போது ஐம் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி. ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுமா சேடாக ஃபீல் பண்ணுமான்றது என்னோட காம்படிட்டரை பார்த்து தான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இப்போ என்னோட காம்படிட்டர் வந்து 25% வச்சுருக்கானா நான் 10% வச்சுருக்கேன். அப்போ அது வந்து அதை விட 15% கம்மியாக தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் மை பிஸ்னஸ். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ அனாலிசிஸ்? ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ் வந்து 6 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, சால்வென்சி, லிக்விடிட்டி, டர்ன் ஓவர், கவரேஜ் அண்ட் market prospect ratios. Other non-financial matrices may be scattered across various departments and industries. For example, a marketing department may use a conversion click ratio to analyze and capture the customer. What are the uses of ratio analysis? Ratio analysis serves three main uses. First, ratio analysis can be performed to track changes to a company over time to better understand the trajectory of operations. Second, ratio analysis can be performed to compare results with other similar companies to see how the company is doing compared to competitors. இன்னை விட என் competitors எப்படி பண்றாங்கன்றதை நான் அனலைஸ் பண்ண முடியும். Third, ratio analysis can be performed to strive for specific internally set or externally set benchmarks. என்னோட பெஞ்ச்மார்க்ஸை நான் அச்சீவ் பண்ணுறேன்னா அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. Why is ratio analysis important? Ratio analysis is important because it may portray a more
accurate representation of the state of operations for a company. Consider a company that made $1 billion of revenue last quarter. Though this seems ideal, the company might have had a negative gross profit margin, a decrease in liquidity ratio matrices, and lower earnings compared to equity than in prior periods. Static numbers on their own may not fully explain how a company is performing. So, next, this is the format of P&L account. This is in tabular format where we have gross loss, administration office expenses, marketing, selling, financial on the debit side, and credit side we have all the incomes. ஸோ அதுவே ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட்லனா இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட். ஸோ கம்பெனிஸ் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். கிராஸ் ப்ராஃபிட்டு மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்ஸ் அஸ் ரெண்ட்டு. ஸோ அதுலேருந்து செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணி நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் நெட் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். திஸ் இஸ் தி format of balance sheet. T format balance sheet. We have schedule 3 that will be adopted by companies. That is completely different. This is the T format balance sheet. So that's all. Thank you.